Na tunaongea. Ananipatia sweta, but akienda kunipatia sweta anafanya ile kitu yenye okay, wacha nisiseme, ilikuwa an off camera conversation. Ananikiss. Akienda kunipatia sweta. So nashanga. So let me tell you, this entire time haikuwa imenihit kwa kichwa yangu Mkurugenzi. Haikuwa imenihit ni nini na happen, like kumbe from the phone call na hii maneno ya sweater, and of course the interactions I had with him uko same time ya drama na nini general, mi kwa kichwa yangu haikuwa ni click ati neza kuwa ni chali aneza nikatia. Cause in my head, I am a Kastena from Kifrigu, remember, yes? Na huku kuna mademu wa Nairobi, mademu wa Sipu, like, kuna wasena wengi wanamtaka. So in my head, I was like, I cannot be on that list of girls he's interested in. Well, yeah, that night turned out to be a very different case. Kwani alikukisaje? Si alikuja sasa, kwani watu wanakisingia aje? No, si amekupea jumper. Mimi nashangaa nakupea jumper. Sasa anakupea jumper akikaribia. Afu sasa nashtuka kwanza nashangaa aje. Afu akaniuliza kana kisi. Kwani akakuuliza? He was a gentleman. Kana kisi yoga sema. Of course your time nasikia. Exactly, ilikuwa hiyo. Unajua kaleka. Mkurugenzi. Ni aje? Sasa Mesau kuchapa kiatu. Mkurugenzi. Karibuni. Kukula ni kula tu kwa Kiswahili. Yes. Kula. Obinna TV. Anasemanga nini nyingine? The reason why I'm starting the show like this is the person I'm interviewing is the wife to a very interesting gentleman. This guy has been my friend for a while. Anytime I meet him, I always just start cracking. He's a cartoon, he's a creative, he's a father, he's a businessman, and he's a good father. Above all, he's a good father and he's a good husband. At least, he's among the good husbands I know. Juwale husband na wajua kidogo, na munamjua kama Mkurugenzi. So today on this episode of KulaCoolerShow, we are hosting the Mkurugenzi. Yay! Tufanya drum rolls. Yay! Mambo. Uko fiti? Niko fiti. Karibu KulaCoolerShow, mimi niko sawa. It's the first time I'm meeting you. Actually, yes, in person. Yes. Unajua industry inafanyanga tufikiri unajua kila mtu in social media as well. That's true. Yes. Kwanza nilikuwa naongea naye. Niaje si mama. Sabia mama, come through. But you know, actually he thought we had met before, like tunajuana. Nikamwambia, you know, Obinna from social media. Ilikuwa wewe mori yako amesema kwani ni aje? Like we've not met. Yeah. Finally. Tada! Yay! I'm here. Karibu kwenye KulaCoolerShow. Asante. Unataka nikuite Bi Mkurugenzi ama nikuite Judy? Ama nikuite Mama Toto? Judy. Sawa. Hiyo at least on social media, hiyo ndio. Social media. Karibu. KulaCoolerShow ni kukula tu. Yes, na wacha nikwambie Obinna, sijakula. Nilikuja nikisema leo sikuli. Nilipeana order nikasema don't eat. Exactly. So sijakula. Wacha tukupatia couple of seconds kwanza. Ufinye. Hata umeona ugali niko shocked. This is actually my favorite dish. This is a meal I can eat every day. Oh my gosh, chips. Saute. Chipo, mimi and Chipo, we are not friends. Like Chipo nakulanga kama 5 alafu naachana nazo. Maybe that's the reason. Because I ate them too much. Oh, you're from the HQ of Chipo. Sasa sahi ugali. Saujaka mumbuzi na Chipo. Yeah, ati anapenda Chipo. But do you know the minute you start loving ugali na greens because you are growing old? That's true. Like the foods I like nowadays. Mpaka mimi jambi Obinna ni nini? It's old age. Hiyo nimekubali kabisa. Old age, but nimei-embrace na roho moja. Ati nanunua managu. Nafika nyuma naambia auntie, hizi ni zangu. Mtu asiguze. Even my kids always know. Hizo ni mboga za dad. Yes. I'm like, yo, what's happening? Yeah. I don't do margarine anymore. I'm like, it's old age. Old age inakuja hivyo. But it's a good thing. Uko na shida kuuzeka. Why? Like I don't get it. Me, I have friends who are afraid of even saying their age. Me, I'm like, I am so happy to tell you how old I am. No, kusema unasema juni yako, nothing will change. Old. But hey, mimi I'm not happy. Kwani ninashindanga kwa gym? Mimi nangoja hiki kitu anasemanga life begins at 40.
Wapi? Because I'm really trying. Na ngoja nione hiyo ni life gani. Kuna me I know 40-year-old men who are kotu hapo hey, which life? And me I fear growing old. You know why? Because I fear dying. You know why? Because I fear for my kids. So anytime I always think of either an accident or old age or dying, I always say, so if today I'm no longer here, what will happen to my kids? Because I see the way the setup is, I'm always just like, so I look at my son, I'm like, so now huyu atakuwa hivi. I look at my girls, I'm like, sasa, who will they be telling this? How? Because sometimes unaniambianga issues zingine niko zile za sasa tuseme singekuwa ni nani ange so I look at them, I'm like, then I start looking at who will live with them. I'm just like, I'm like, God, please wacha tu wafike 18 20 25 huko at least uanze then now I'm mi maombi yangu ni very specific. 18 20 bado ni mdogo sana. Mi nataka Mungu aniweke until nione mjukuu wa Mombosi. Nyinyi wao ma parents? Yes, at least mjukuu. Wapi mjukuu sio ni mtu kwani kunaenda naje? Kuja tu eventually ama whatever she decides, of course na. Why do you want to see mjukuu wa Mombosi? So naambianga Mungu anytime after 70 I'm good to go. Ukiniita hiyo time twende, but before 70 aniwache tu aki. Ngoja Mombosi atafika kwambia I don't want no children. That was spoil my shape. I wouldn't be surprised with their generation vile kunaenda. Onja food unataka fork ama una wish? Wacha nifanye na fork. Okay. Tusichafue nini? Chafue nini? Manicure fake. Okay. So tunakula tu tukichapa. So try kwanza if you like it, then start tunaanza. So what I normally do, I ask you a few questions. Yes. If you get the questions correct, unaendelea kukula. If you get them wrong, unaenda sawa chakula. So nionje kwanza nisikie vizuri. Onja kwanza momentum. Wanakuambia pause. Ni pork fry. Ai, kuna fork nyingine hapa. Watu wananifanya aje? Hata kama ni budget ya show. Mbona mnanifanya hivi shwali? Acha kama nini kingine. Try cream spinach inakuanga inaweza sana. But this is all day Jackie. Vitu mi fry. But imagine, let me tell you, I have loved ugali like this since I was very young. Umeteseka. Mnda tukwambia mimi ugali na sukuma. My favorite. Kole. This one is suffering. This one. Ati mimi. The only thing yenye tumekula huko na sipendi ni githeri. Sasa mimi and githeri we are not friends. The way me I love githeri. Kwanza for breakfast. Usiku hivyo. No. Mi githeri kwanza ukarange vizuri alafu weke tu waru ndani. Unajua githeri, but nasemanga high school messed me up. Githeri yangu ilishanga high school. High school we used to eat githeri for lunch and dinner almost 4 days in a week. Out of 7 days, 4 days ni githeri. Lunch na dinner. Alafu hapo katikati ndio kaugali na mchele siku zingine. Ulisomea wapi? Ushago Obinna. Inaitwa Ngiriambugali. Siku Kirinyaga County. Jesole mwadha. Githeri lunch, githeri supper for 4 days in a week. Imagine. And then hizo zingine katikati ndio kamchele na ugali. So mimi and githeri hapo ndio tuliachana. Piga pause. Yes. Mimi nilingangana nao kidogo high school lakini si mbaya. Ugali ndio sijaonja. Ugali onja. Mimi nilitry githeri but I love githeri for breakfast, not for any other thing. For breakfast alafu na chase na bread. So una bite spoon alafu na umaka bread. Hiyo ndio inakuwa kama nini yangu. Hiyo life ina slap mbaya sana. Hiyo ni yako peke yako. Sijasikia mtu anakula hivyo. Githeri na mkate. Mkate upaki anything. Githeri imekarangwa fiti. Kagitheri. Si ndio hiyo unachota hivi na spoon unaweka githeri alafu na bite mkate ama unachukua mkate una dip hivi kwa hiyo nini? Hiyo ni yako peke yako. Wanafaa watuambie hapo kwa comment. Then you've not been living. No, that is not me and githeri, that is not living. I never be living. Avocado kwa githeri? Okay, sawa. Actually, now we are avocado anywhere. Na sana kwanza. Sana for breakfast unaona wako ni githeri na mkate. Sasa yangu ni mkate ya avocado for breakfast. Hiyo si ni snack ya saa 10. But pia actually you can cut across any meal. But avocado can always fine. Me by the as long as kuna mkate na avocado na mayai. We are don't like mayai. Me I can eat mayai every day. Actually feel like I eat mayai. Actually kujikazia na jikazianga. Like leo nilikula 2. Kesho nitakula 1 hivyo. But ni true umeteseka. Ukipata unapenda mayai hivyo by the watu wa kampo because that's the way of life. Kama yai kamoja tu nyanya 2 kasukuma unafanya ile kitu alafu meal done.
So dishi kofiti? Dishi kofiti kabisa. Haya. So tuanze. Nauliza maswali, ukijibu unakula, ukianguka unaacha kukula. Okay. But before I get to that, we have to know who is Judy. Where did you grow up? Which school did you go to? Here Githeri mara 7 kwa wiki. So you break from Githeri to eat Githeri. And then now we come back to the story of until now, you're doing all these amazing things. Yeah. How does it happen? Because someone wants a manager like you. There are people like me, when I heard you are the manager, I was like, no wonder. So there's a time, there's a secret to siambie mtu. I wanted to poach Spikes. Because alikuwa anafanya video za Mkurugenzi, audio. Yani Mkurugenzi akafanya, unaisikia. Alafu akikaa hivi lighting, alafu alikuwa anakaa kwa sofa ingine hivi, alafu anakaa na hiyo t-shirt yake imeandikwa MK. Alafu na watch niko like, alafu naonanga Spikes all the time ana post behind the scenes, nikasema Spikes the person to talk to. I reached out to the guy. Oh, now I'm still too busy. He should be the one actually shooting now. That was before even Hunter. So I had another team that was a bit. Tulikuwa na mamvurugano. Naka chini na watch. Niambie umse, you had one job. Just record the audio. Namse wa video. Just do the video. Then tukisha shoot na kana uchini tuna edit. Because I also know how to do videography and everything. Editing, tuna edit. Aki edit and tuwe nambia, no, let me come. Tunaanza kukata show. Maka nambia, so naona ndo hivi. Niko like, so I said, Spikes is the person to talk to. Talk to him. Oh, bro, I'm too busy. Oh, you know. Ah, yeah, kwende huko. Spikes, kwenda. I was angry. And then I never understood how Njugush was doing Njugush. Abel was doing Abel. Phil was doing Phil. So later when they said, this is the manager, I was like, this is the person I could have poached. Because that time I was manager shopping. I've tried a couple of managers. Unapea pesa yanaenda huko hoteli. Kwambia ule client amesema kume ameenda peleka dem. It's fine. Story for another day. Yeah, so I learned then. I'm like, so people want to know, even myself, how you got to that and how someone can get a manager like you. Okay. But before we get to that one, mwanzo, kuzaliwa wapi, shule gani, masomo kufika wapi, ndio pia nigeji maswali zitatoka wapi. Ndio maswali za... Okay. So, kwa majina ni Judy Nyawira. Born in a small village in Kirinyaga County, a village called Kiferigwi. Sema hivyo, Kiferigwi. Sounds like a chicken part. Usikule hiyo Kiferigwi. Kiferigwi. To, of course, a mother and a father, of course. Na tuko watoto 4 kwetu. I'm the second born in a family of 4. Yes, kuna big sister, myself, small sister, and the last born nika Charlie kanitwa Kabag. Tunamitanga Kabag ni nickname. She call him Kabag. Kabag ya mama. But nasema hivyo akiangalia pale kwa video anaweza ni rushia maneno mbili. Because he's a 30-year-old man. Bado ni Kabag. Bado ni Kabag, bado ni Charlie. Katoto ketu ka last born. And I went to my early years of primary. Izile za nursery nini. Nilikuwa Kiferegwe Primary. So of course ni Kiferegwe village. Kiferegwe Primary. Exactly. Tukasoma hapo until I was in class 4. Nikapelekwa boarding. The boarding school was in Karatina. Ilikuwa inaitwa Emmanuel Academy. Yote mtuko nasikia tumefika sasa we. Kwa academy, man. Yeah, big boys. Let me tell you, the one thing, every time I mention Emmanuel Academy, kuna kitu moja specific mukumbuka. So, sijui tulikuwa tunahitaji. Unaona vile kuna Sheng. Sheng is a mix of, sometimes ilikuwa ni Kizungu na Kiswahili. Na Kiswahili una mix words. So, sisi yote we had a language of our own. This language was Kikuyu na Kizungu. Una mix. Hiyo inaitwa? Hata sikumbuki bado ilikuwa, but it actually had a name. Those are so many years ago. Unajua tulikuwa tunaendaje? Ni kama sasa nikwambie, hey Obinna, we go there, we go card. Yes, go there na go ka Kikuyu, but tunaongeza Kizungu. So every time nikikumbuka Emmanuel Academy, hiyo ndio kitu inakuzanga kwa kichwa. Anyway, those were good years. Derokad. Yes. Yeah, Nekemanid, Besha Shiganad. Yes. Eni. Ndio tulikuwa tunaongea, hiyo time tunafeel kuna mtu anatuweza. Of course. Sisi tunaongea Kizungu, unatuambia nini? Anyway, ulikuwa mantiwaria before your time. Exactly. So, Emmanuel Academy, class 4, class 5, class 6. And then tukakuja Nairobi. Okay. Tukakuja Nairobi because dad was working for KCC then, when KCC was KCC. So he was one of the engineers. KCC ni maziwa.
Yes. Gen Z wako like, number plate ya gari. Yeah, ni maziwa. It was a big Exactly. It was a big company back in the day. Yeah. So class 6, class 7, nikaenda a school in Kayole. Tulikuwa tunaishi Koma. Muliamia yes. Okay. But Koma is decent. Exactly, yes. Okay. Hey, Koma when Koma was Koma. Yeah, Koma Rock was nini zenye ilikuwa space, yes. Very few people. Then I was there for class 6, class 7, class 8. No, class 6 term 1. But then nilikuwa kwa hiyo shule for less than 2 years. Because class 6 term 1, my dad got a stroke. Na sasa ikakuwa stories a job nini. And you see, we had relocated to Nairobi because dad was working in Nairobi. Okay. But sasa unaona kazi imekaa na haizi, like same ifika mahali mpaka akakuwa retrenched. So tukarudi wapi? Ushago. Tukarudi Ushago na partly hapo for like a term nikarudi tena ile Kifirigwe primary yetu before my cousin. Actually ni cousin, but unajua vile unakuanga na kuzumzai. Like uko mian, but uko na kazi mwenye ako 35, 40 years uko, and at that time you're like 12, 14. So of course wana feel kuna hiyo age difference. So I had a cousin who used to live in Eldoret. Akambia mom, sasa mahali imefika, because of course kuna struggle hivi. Mom has always been a housewife. Yeah. She was before dad passed away, and then sasa akaanza kazi. So tuna struggle na watoto ni 4. So that cousin and the husband wakambia mom, wacha come Eldoret, asome Eldoret at least for amalizie class 7 na class 8. No, class 7 na class 8 amalizie Eldoret. So I went to Eldoret. Na huko ndio nilimalizia shule ilikuwa inaitwa Union School. Huko ndio nilimalizia primary. And then nikaitwa, by then nilikuwa nimeitwa Moi Girls. Yes, I was a chopi. Ulipata ngapi? Nilikuwa na B. No, nilikuwa na ndio niitwa huko. Hiyo B ilikuwa ya KCSE. KCP ulipata max ngapi? Ilikuwa max. Nilikuwa na max poa sana. I think I had like 398 out of 500. Ilikuwa time ya 500. Ilikuwa the first class of 500. Out of 500. Okay. So 398 out of 500 ilikuwa. Nikaitwa huko. Hey, but mamangu ilifika mahali akasema huko ni mbali sana, huwezi. That's how I ended up at Ngiriambu Girls. Because ilibidi nirudi home wanitafutie shule nyingine. And you go in the locality. Exactly. And I was in Ngiriambu for 4 years until... How could transfer? You must have been a good student. No, I was in Ngiriambu for 4 years. Si zile tu za high school, sasa umesoma miaka zako 4. Kuna watu nimeinterview hapo wamefanya high school kama 7. Ai? Akinofaniki. Yeah. Shule ingine alienda for 24 hours. Ameingia hivi nashapigana na head boy na ashakuwa expelled tena. Ingine ameenda hivi principal akamwona akamwambia parents wake huyu hapana. Hii ni mbegu mbaya. That says a lot. Yeah. Hiyo nilimwambia no wonder everything. Nilimwambia everything is finally adding up. Yeah. So Ngiriambu Girls for 4 years. Okay. And then my dream school. So I was very good in languages nikiwa shule. Nilikuwa chopi, of course kuna chemistry na physics na what not, but my best, I was very good in languages. Like I think for the 4 years I was in that school, mimi ndio nilikuwa na top Kiswahili na Kizungu. Insha tu kuandika. Yes. So nikiwa form 2, there's a friend of ours, a family friend, rafiki ya mom, alikuwa part of the board of governors for Kenya Institute of Mass Communication. Nikiwa form 2. So that was the first time nilisikianga juu ya Kenya Institute of Mass Communication, Kenya Mass uko South B. Na interest yangu ikanini, juu alikama kambia mami, mtu hii ako sawa na languages na nini. And then back then tulikuwa tunaambia, if you want to get into broadcasting, you only need to be good in what? Languages. Tada! Yeah, so akaniambia, ukiendelea hivi by the time unamaliza form 4, ukiperform 2 hivi, nitakupeleka KMC. Alafu utaenda kukua nini? News anchor. But the news anchor was a dream job. Exactly. News anchor. That was everyone's dream job. But what was wrong with them? Mbona hawakuwa wanaongea normal? That's very good. Sasa hizo ndio mapedho walikuwa nazo tulikuwa tunataka. Like unaona hiyo unaona alafu being on television back then was the ultimate. It was everybody's dream. Hata kuna fanya weather forecast. Kuna mtu alikuwa anafanya weather forecast. Bado weather forecast tukua? No, I don't. Inakwanga. Ama watu wajifikirie tu.
I think watu wajipanga. Kuna mtu alikuwa na account specific na suti kusema mvua itanyesha hapa juu na hapa chini Lord wanaweka kipindi katikati and it was a very lucrative. Sasa technology nikifungua tu hivi simu sitaniambia kila kitu. But hata sikizi weather unaangalia ya. Ikinyesha kuzinyeshe kazi itapigwa tu. Kabisa. Bills have to be paid. Exactly. So kamaliza hapo. Of course mpaka form 4. Si of course nika-perform vizuri. B+. Na hivyo ndo niliingia swish KMC. Kenya Mass ndani. Na Kenya Institute of Mass Communication to study film and TV production. I didn't do broadcasting. Nilienda kufanya film and TV production. Because by then, this same gentleman, mwenye ni rafiki ya mam, alikuwa amemwambia TV inakuanga oversaturated. Because everybody is going to that school to do broadcasting. There's another course that is actually very good. Akifanya anaweza pata job to a film and TV production. So that's how I landed in KMC to do film and TV production. Na sasa hiyo ina sum up the person I am today. The journey so far as in mpaka ikafika hapa juu sasa si whatever you study in college sana. Well, if you're lucky. Sawa. Wacha tukuache uonje nyama kidogo. Nyama very important. Swali nakuja. Pause tu hapo kwa nyama. The longest river. In Africa. Ama in Kenya? In the world. In the world. It's not River Nile. Is it a question? Is it a statement? You have to make up your mind. Watu wa B+ tunawaona. River Nile? River Nile. Kula pork bwana. Kula pork. Guys, ndio maswali. Hizo ndo maswali. No, ni simple tu. Nakuuliza tu kadha tukisonga. Types of soil? Loam soil, volcanic, clay soil. Mpaka meleta volcanic. Okay. Which is the other one? Which is what? Atumesema? Loam soil, clay soil, volcanic soil. Ni gani ingine hapo? Volcanic soil si nimesema ni loam soil ama ni gani? Si volcanic ndio zote. Huona changanya mwalimu wewe. Kuna ile yenye hujasema. But kuna gani ingine? Kuna ingine. Yes, ndio nangoja. Hizo tatu ndo mimi nataka. Wewe umetupenda hivi. Hii ingine ni gani? Sandy soil. Sandy soil. Kuna sandy soil. Wewe. But just I'd niambia but huyu Morio. Kwa sandy soil. Aga maazo yume. Tuko ndio. Sandy, loam na clay soil. Na clay, hiyo volcanic. Okay. Yes, correct. Umepata 2 correct. Swali ya 3. The animal that lays the largest eggs. Ile bird ya kukimbia hivi. Inaitwaje the beautiful one yenye inaweza kupiga ukichezea. Iko mali hapo tu. Iko Kitengela. Yaani ulijana wa Kitengela kujiangalia. Yenyewe umetembea. Bird. Guy, come on. Ndio hiyo. But unaona ni gani? Nimeiona lakini lazima useme jina. Hata kwa exam mimi nilikuwa naona answer. Mpaka na mwalimu najua hii kitu lakini mpaka naiona vile inakimbia hivi. No. Characteristics zake zingine apart from kukimbia hivi, iko na miguu mrefu sana na kashingo karefu. Inakaa kuku. Inaweza kuwa giraffe. Si giraffe. Si shingo ni refu. Si giraffe. Guy, come on. Na si kuku. How am I not remembering the name? No. Mbuzi atawachia msana kwa like, "Mom, really?" Iko hapo. I know the bird, but I can't remember okay, hiyo niambie jina basi. Yeah. Niambie. Nikwambia utakula. Ni sawa tu. Ostrich. Come on. Hakuna kukula lakini unaweza kula ya pili juu ulipata swali ya pili. Ulipata ya pili, so ya 3 ndio utakula. Mimi nashindwa ostrich. Umeisema mpaka niko zile mpaka nakuletea niko. It's fine. Yeah, so ya 3 umeanguka sasa. Ya 3 nimeanguka ostrich. Pause ukishamaliza hii. How do you know ostrich? I know. Who does that? Haiko inakaa kwa akili. So you are in Kenya Mass. Abeli alikuwa Kenya Mass. Hapo sasa si ndio sasa story kama unataka kujua mali tulianzania ni hapo. Si ndio hiyo sasa. Sasa badala musome, nyinyi mnasomana. Unasoma lebo. The first time you saw him. Alikuwa wapi akifanya nini? Piga maji. Hii sasa brace for impact. Hii ni exclusive. Haya. So,
nimeingia Kenya Institute of Mass Communication. Simusemange tu Kenya Mass. Mbona mnakuwa dramatic na Kenya Mass? No! I even read What is Kenya Mass? You know Kenya Institute of Mass? It's Kenya Institute of Mass Communication. Lazima upatie shule heshima yake. Sawa. Aya, so nimeingia KMC first year, kasichana kazuri sana kutoka. So by now kuna mahali kukuambia. By now hatuishi Kifirigwe. Mom of course alinunua shamba Karatina na kajenga. Okay. So sasa kasichana Karatina, Kifirigwe, yes. But sasa kanatoka Karatina. Okay. So ingia shule, kasichana kamekuja kusoma, very focused, here to make her mother proud. Do TV production. Do TV and film production. Alafu naingia shule, napata kuna buzz. There's a certain buzz. Hii buzz ni juu ya fellow freshers. Wenye tumeingia nao. Mm-hmm. Wanaingia shule wanapata kuna vijana fulani 3 wenye wenye wako kwa TV na wako kwa kipindi inaitwa Tahidi High. Wewe. So of course these are like what wanaingia tu shule hivi, that's the conversation na wasichana wote shule. Guy umeona Freddy, guy umeona sijui, guy umeona OJ. Juzi tulipata OJ ndiye anatoka. Okay. But Philip na Abel sasa ndio wao walikuwa in their 3rd year, walikuwa in their final year. So mimi, if you can believe it, that was the first time nilisikia Tahidi High. Unatoka Kifirigwi what? Exactly. We are not shocked. Nitajulia wapi maneno ya unatoka Kifirigwi. Do you know? Yeah. Sisi hatukuwa na TV. Sisi tumekuwa na TV. I think nikienda kumaliza college ndio mama amenunua TV. Mimi nimelelewa ushago, no TV, no nothing. Word of mouth. Exactly. So nakuja kusikia Tahidi High. So in my head I'm like, Tahidi High, hiyo ni what? Sasa ndio naambia, it's a TV show nini, machali wanakuanga huko. But you see, these are not things I have never, TV na nini. Hizo si vitu zenye not the priority now. So yeah. Even hata wakiwaongelelea na kila mtu akikuwa me I'm like, you're just like, yeah. They are just like fellow students. Ni watu tu wanatembea huku nje. So that was me na hiyo kikosi. Na the fact that walikuanga kwa TV na nini ni masuperstars. Si unajua kila msichana akiingia shule au ndio maboys like au ndio watu kila msichana anataka kwa hiyo shule. But unaona Judy ako pande gani? Yani me I didn't even care. Because I was like, I don't know, it's Tahidi, I don't know. Mimi kwangu they are just boys. College boys, yes. So one of the, so acha nikulete sasa. Juu hapo kuna story, acha nikulete sasa hapa penye how we met. Kuna stories za drama club nini. I actually can't remember how I joined the drama club ya KMC, because drama in KMC is big, like huko it's a big thing. So of course nikasema I think ni chochochochwa tu na mabeshti. Nikasema twende tu basi tujaribu drama club tuone iko na nini. So on one of the nights tukirehas for drama, nilikuwa nimepata ka play, nilikuwa a flower. Unajua vile unakwanga flower. Roda yako inakwanga static kwa hiyo play. Hakuna kitu unaambiwa ingia pale ukuje usimame tu hivi. So I was a flower in one of the plays. So on one of the nights after rehearsal kulikuwa kunanyesha. There is this guy anaitwa Munga. Tunamwitanga Abdi Munga. Alikuwanga hiyo year ya kina Abel. So kunanyesha, kuna baridi nini na nilikwenda kwa hostel. Munga akaniambia hiyo iko no, ni vice versa. Sorry, na nashinanga nikisahau hii kitu. Abel ndiye ananikumbusha by the way. So sisi mahali tuna rehearse ni side ya madem. So unajua KMC ni kuna side ya madem na administration, then kuna side ya maboys huko na mali classes ziko. So ndio wakam kurehearse drama lazima wavuke barabara wakam side ya madem. So tumemaliza nini, kunanyesha. Munga nikaambia Munga, chukua hii sweater wewe uende nayo juu unavuka uende huko kwenu, then kesho utaniletea hoodie yangu ya pink. Nikapatia Munga akaenda na hoodie. So like 2 days later napata phone call. Na ni namba sijui, naangalia nasema namba sijui. So sinashika. Sikia, hey Judy, sasa poa sana, niko na sweater yako nilipata huko kwa I can't remember the name of your place tulikuwa tuna rehearse na kuanga na kajina. Nilipata hapo, so na nikamboni yako unataka nikuletee wapi? So anaongea alafu nashanga huyo ni nani? Nauliza ni nani? Abel Mutua. So of course roho kwanza inashtuka kidogo juu nashindwa Abel Mutua. Kumbuka ni superstar hii shule. Na in the country at that time there were superstars. So of course nikashtuka kidogo nashindwa
umetoa like umetoa namba yangu wapi kwanza? Yeah. Sweta yangu umetoa wapi? Na kwa nini unanipigia? Si sweta nilipatia Munga, umeipata aje? So anyway, later tunakaa mkulani, kumbe alienda akaambia Munga nipe hiyo sweta. Niliona ukipewa nipe. Anyway, so so akaniambia ataniletea hiyo usiku. Nikamwambia hostel namba yangu na akaleta. Of course sasa alinao kwa mlango akafungua. When you are fresher, hostel mnakaa watu wa 6. Because there are 3 double deckers na kila nini siko na beds 2. Ukiwa fresher mnakaa hivyo. Baadaye mnafika unaendelea huko mbele ndio uko na room kako peke yako. So of course anafungua ana knock, msichana anafungua mlango, wasichana karibu wa faint, juu anaona ni Abel Mutua, anashangaa Abel Mutua amekuja kufanya nini? So of course anasema ni mimi amekuja kuona. Ananiita hapo nje. Tunasema watu hapo kwa corridor ya hostel. Ni usiku kumbuka. Na tunaongea. Ananipatia sweta, but akienda kunipatia sweta anafanya ile kitu yenye okay, wacha nisiseme hiyo ilikuwa an off camera conversation. Ananikiss. Akienda kunipatia sweta. So nashangaa. So let me tell you, this entire time haikuwa imenihit kwa kichwa yangu Mkurugenzi. Haikuwa imenihit ni nini na happen, like kumbe from the phone call na hii maneno ya sweta, and of course the interactions I had with him uko same time ya jamaa na nini general, mi kwa kichwa yangu haikuwa ni click ati neza kuwa ni chali aneza nikatia. Cause in my head I am a Kastena from Kifrigu, remember? Yes. Na huku kuna mademu wa Nairobi, mademu wa Sipo, like kuna wasichana wengi wanamtaka. So in my head I was like, I cannot be on that list of girls he's interested in. Well, yeah, that night turned out to be a very different case. Kwani alikukisaje? Si alikuja sasa, kwani watu wanakisingia aje? No, si amekupea jumper. Mimi nashangaa nakupea jumper. Anakupea jumper akikaribia. Afu sasa nashtuka kwanza nashangaa aje. Afu akaniuliza kana kwani ulikuwa akakuuliza? He was a gentleman. Kana kisi yoga sema. Of course your time nasikia. Exactly ilikuwa hiyo. Unajua kale kama kameenda like hata hakuna. Yeah, and anyway, that night was the beginning of 15 years. So after you ukarudi kwa hostel? Nikarudi kwa hostel. Of course roho ina what has happened? Junashindwa what the hell? But you can like just happened. But alafu unaona na unangani chalimpua na nini but haikuwa hakuambia mbogi. Of course ni wa curious. I didn't say. Sikusema niliwaambia tu. Cause hata hiyo time nimechanganyikiwa nashindwa nini nimehappen, what just happened. So of course niwaambia tu ameleta tu sweater. Anyway, and that was the beginning of everything. Of everything. Hapo ndipo maneno yalianzia. It's been 15 years. It's been 15 years, imagine. At what point did you guys decide to move in together? When I got pregnant. It was not by choice. I got pregnant and oh my God, babe! Baby experience. Hey. Acha nikwambie hiyo story ya pregnancy. It's April holidays. Kumbuka mimi ni msichana wa Kiferegwe Karatina, right? Okay. So every school holiday, sisi hatuna wazazi Nairobi. Sisi ni watoto wa ushago. So every school holiday tunafunga tu hivi. Nika suitcase unapack tu vitu twako quick. Kwenda Jubade. 20K. Pale tea room ndani. Unaingia kwa matatu unaenda nyumba, hakuna ati unakaa Nairobi kwa nani? Sisi ni watoto wa ushago. So on this particular, I was in 3rd year now. Of course, vitu zimeprogress, the relationship has progressed, imekuwa watu shule wamejua mko pamoja. Yes, watu shule wamejua tuko pamoja, wasichana wakanichukia but baadaye wakakuja wakanipenda. Ndio walikuwa anashindwa what is it that she has that we do not have. Yeah, so 3rd year ndio napata mimba nikiwa 3rd year April. So April holiday. Si mimi kama kawaida ninaweka kasuitcase kangu naenda kwa mama. But a week before tufunge shuleni kwa nimeanza kufeel funny. Unajua vile tu na feeling kuna kitu. Ni malaria si malaria. Una feel like hii mwili haiko kawaida. Exactly. So unaanza kufeel hapa kuna kitu. Haukuwa na morning sickness? Hapana, hiyo time iko imeanza.
By the ni vile tu una feel like you can feel there's something that's not normal. Nasikia siko peke yangu. Exactly. Kuna mtu ameniangalia vibaya. Yote makukwa na no morning sickness, no nothing. So of course nimeenda nyumbani 2 weeks after nimefika nyumbani. Sasa kumbuka ni wiki 3 sasa naanza kufeel Asha. Hapana, hapa kuna kitu but no morning sickness bado, but naweza feel, but vile na feel nishaanza kujua hapa. Kwani ili happen before uende home? Si before niende April holiday. So si maneno imehappen. Ulitoka mkurugenzi huku before unaambia ile bye bye. Ni ile bye bye. So 2 weeks nimekaa nyumbani nikaanza kufeel hapana. So tukaongea nikaambia hapa vile nasikia I think kuna kamtu ndani ya tumbo. You just concluded like that? Yeah. I know sometimes women say that they can't tell when you're pregnant, but lijua before even a month is over. I was like, because now it's been 3 weeks. And remember nilianza kusikia. So do you know how pregnancy works? So you do the act today, right? It will take you like 2 weeks before anything happens. Before uanze kufeel anything. Like vitu sasa zinaendelea huko ndani. So from the 3rd week ndio unaanza kusikia kitu. So unaona mimi a week 2 ndio nilikuwa like a week 2 kufunga shule ndio nilikuwa nimeanza kufeel kitu. So by the time 2 weeks zina lapse nikiwa home, hizo ni wiki 3 plus zile wiki 2, hizo ni how many weeks? Those are 5 weeks. So already 5 weeks if you're pregnant, by the 5th week ushaanza like unasikia karash hapa vitu kimeumana. So akaniambia sasa sijui utaambia mom nini kama Nairobi. Akamwambia akaniambia sasa sijui utaambia mom nini, wewe come to Nairobi. Kumbuka sasa yeye alishatoka like alitoka KMC kitambo, and now he's a working man in the nation, in our nation. Ako Tahidi High bado anafanya production nini hizo vitu zote. Kaniambia yote wanaishi na Philip Pangani. Because after kole wali move in pamoja, sasa walikuwa wanaishi Pangani. So akaniambia sijui utaambia nini madhe, wewe tafuta tu kitu ya kumwambia come Nairobi then tupime pamoja. Hakuwa anataka nipime nikiwa peke yangu, aliambia tupime sisi wote. So of course nikadanganya mom. Of course ilikuwa ni uongo, kwani nitamwambia nini naenda kufanya Nairobi. Naenda kupimisha mimba. Na mama akakubali, na hivyo ndio nikajipata Nairobi na tukakam the same day yenye nilifika hivi. Sikuwa nataka hizo zijui, nilikuwa tu nataka nijue tu kama ni kweli ama. Tukapima and it turned out yes, I was very right, I was pregnant. Were you anxious? Oh my God, I cried. Hiyo siku mzima nililia siku mzima. Kwa nini? Nilikuwa nalia na kumbuka this is kasichana kazuri kametoka Kifirigo, kamekuja shule kusoma, kufocus to make her mother proud. So hii ndio nini yenye naenda kurudishia mamangu nyumbani. Another man. Na vile ame struggle na watoto wanne, because remember my dad passed away at some point. Like 2 years after dad apate stroke, he passed away. So ikakuwa 2 sisters in mom. So tukapima ikakuwa nikalia nilikuwa nalia mpaka kichwa inauma, nalala naamka nikikumbuka nalia. Yes, haya anadu. Ako tu hapo ananikomfort. Wenyewe anakuwa positive. Usijali tu. Mama itakuwa stay. Ako tu hapo ananikomfort na niambia usijali nini. And of course now at the end of the day we had a conversation of because it's a conversation that you need to have. Are you keeping it? What do you want to do? Because yeye alikuwa ananiambia whatever you want to do. Mimi niko na wewe. Niko hapa. Wewe chagua tu kile unataka kunini. Of course me having an abortion was not an option. So kasema okay. Inakaa ni kama sasa tunakuwa wazazi and that was it. Na tukasema sasa niwe liwalo sasa. Hapa ni majimaji tuliishi na feel until mtu yakakam. Actually he moved the week before mtu yakam. The week of my due date. Phil alikuwa tu hapo tu. Tulikataa kumwachilia. Actually ni sisi. Yeye alikuwa anataka kumove out immediately. But tulikuwa maana yeye tukamwambia hata mtoto hajakuja unaenda wapi? Baadhi alikaa hapo a week 2 ndio alimove. Na unajua alimove wapi? Hapa tu next. Ilikuwa tu the next apartment hapo tu. So nakula hapa napiga story naenda kulala kwangu. Kila kitu ita happen hapa, uko kwako ni kwa kulala tu. So alimove to the next nini.
The good thing, I was very lucky that KMC at the time hakuwa na shida ya ukipata ball ati wana kufukuza shule. Okay. So niliendelea tu na shule until nikamaliza. Mbele wale watu wote walikuwa wamekuchukia. Exactly. Sasa narudi. Wanasema ndio huyo. Inaenda. Amepewa. Yes. Yeah, you have confidence. Because now I had 2 options at that point, Obinna. Ni either I defer, either nikae shule, ningangane tu na mimba yangu until nimalize, or I defer for a year. Yeah, unge defer na mimi pia. Kudefer was not an option. Namaliza na nayo. Nangangana mpaka venye ulikuwa unazaa ulikusha maliza ama bado? Sasa no. By the time nazaa ndio tulikuwa tunafanya our final projects. So KMC, by the time unamaliza your 3rd year, inafika December, the first quarter of the following year ndio mnafanya your mnafanya final exams, final projects, kila kitu. By March mmemaliza, sasa mnaenda home, mngoje graduation in November. Hivyo ndio ilikuwa na nini. So unaona nimepata mtu hii January. So January we are in the middle of exams, final project. Sasa nikwambia Obinna, 2 weeks after kuzaa nilikuwa shule. I was back in school. Nikifanya projects na kila kitu juu ni kusema mimi sizi defer. Mtoto sako na nani? I have a very beautiful, like an amazing human being. Imagine my sister-in-law, sister ya Abel. Yeah. Anaitwa Miriam. Imagine the first 1 month, hiyo time yenye kwanza narudi shule ndio nimalize, Miriam alikam kukaa na mimi. Cause singe, like a 2-week-old baby. Wezi achia anyone, lazima ikuwe either someone you, like lazima ikuwe ni someone you trust, like someone who's close to you and someone you really trust. So Miriam came through. Miriam alikama kakaa na mimi. Imagine until nikamaliza and then she left. So alikana mimi for sister-in-law anakuanga masaitan. Huyo ni actually mimi ma sister-in-laws wangu wote ni wapoa. Sinanga wote ni amazing. I think it's the genes of the family. Yeah. Family na makatunu wote. That's true. Happiness, good vibes. Exactly. Yeah, so na nikamaliza projects, imagine, na sasa hivyo ndio nikaendelea na uzazi. So kama ungeshika mimba probably saizi ya ungekuwa moving together. Maybe yes. Yeah, because they always say everything happens. That's true. In a certain way. Because of course the baby coming had ndio ilisement everything. Akasema kuacha tukue serious for once. Kabidi achangamke sasa. Haya, tutaka ukule. Chemical symbol for potassium. We acha K. Kula. Nakumbe nakumbuka masomo yangu. Unakumbuka mwe nimepea simu iko na maswali pia ameenda kujipiga selfie. Ameenda akapotea na simu. Umesahau hiyo ndo penye iko na maswali. My chemistry teacher would be very Chemistry teacher alijaribu Chemistry teacher alijaribu. The smallest continent? Antarctica? Uko chini? Kuchanganya mwalimu. Unasema coldest ama smallest? Smallest? Is it not a continent? Australia. In Australia. Hiyo nimeanguka hiyo. Antarctica iliongezwa baadaye, but I don't think even they are very serious with it. Na Maeskimo kuko wako serious, hawana constitution. Wako tu kwa wanajifunika tu, wana ski tu. Yeah, in Australia. Siko anajua. It's Australia. That's the smallest continent in the world. Aya. You're moving in, everything is happening. How do you find parenting now? From then until, what have you learned as a parent? What has been the most challenging moment and the most happiest moment of it all until now? Now Mumbus is 13. Yeah, she's a big girl. Yeah. So, of course, I would say my most challenging moment when it comes to parenting, ilikuwa those very early days. Okay. Something new you've not tried before. I was 22. I was 22 at the time. So at 22, surely, what do you know about anything? Sindio? What do you know about anything? You don't know anything. Yeah. Like, hata kwa life, hata huja, like you know nothing. You umetoka tu kwa mamako saa hiyo. Yeah. So I can say for me, motherhood, your time was a bit challenging. Just trying to maneuver. And I was also very strong-headed. Because nakumbuka, mom, after mtu ya come your time, juu lazima nirudi shule nimalize projects nini. My mom had offered kuchukua mtoi. Like walikuwa ameniambia, wacha nimchukue. Niende naye ushago. Wewe umalize shule, alafu utakamu mchukue.
inashindwa, what are you saying mom? But also at the back of my mind nilikuwa na feel it's not her responsibility. Come in, alisha nilea, sasa naenda kumrudishia aje mtoto atikwe sasa lea pia huyu na alisha, hiyo kazi yake haikuwa responsibility yake. So hiyo ndio naweza sema was my most challenging in the early days of motherhood, which I think it applies to most mothers. Yeah, sisi wote tunasema, especially if you're a new mother. Exactly. Kama unazama mtu mwingine uko zile unajua kumanuva. The happiest ziko mingi, but there's always that one that you're just like any mob. But if I was to pick the happiest, there are many, there are so many moments, but naweza sema I think journey ya content creation na Mumbus. Okay. Because like it's not anything we planned. Hatukukaa chini tukasema tunataka kufanya. Sisi ilikuanga tu conversations zetu, kumbe zilikuwa grow into something beautiful like this. And then also seeing her evolve through her content creation journey. Do you know nowadays Nyana nipeanga pressure? Niambenga, mom, when are we shooting again? But of course it's because she's making money. So anakuanga hapo na tablet kake. Akiniambia, mom, you owe me 20,000. And then when are we shooting again? What are we shooting? Anaanzanga kuni invoice hata before tujue tuna shoot nini. Ameshajua baka ku invoice. Aya, nimemfundisha hizo stories za kudu quotations nini, na mwambianga before shoot you send me a quotation. And then after you send me an invoice. Because it's a business now. She needs to understand and then where does the money go? So she has a piggy bank. So after every shoot, like no matter what, bora nimeshoot na yeye, I give her 1,000 shillings. If I do a photo, ati ni picha tumepiga na yeye, I give her 500 shillings. My child. Yes. Hi. Ni wangu na shoot bure. Kaini hapo. Yes. But now, above you, 20% of any money we get from any client that pays through content creation inaenda kwa an account, a money market fund account yenye tulimfungulianga yake. So she doesn't even know she has a lot of money somewhere. She'll watch this episode. Mobiles. My son is also 13. Yeah. He's broke. His father ain't opening nothing for him. But he does content creation. Mumbus, think about it. Endo uchangamshe. For real? Oh, that's nice. More. Yeah. Free work. Even my kids always say, Dad, we need to shoot. Sometimes my child choke and like. Because my kids also, we started as an accident. I just record, then I just post. And somehow they just screw their page. Now they're going to 40,000 subscribers on YouTube. And they just have that to shoot the challenge. They go like, no, today I'm just noting. Because they don't understand sometimes, as a content creator, you have those moments where you're, how like, come Friday, or like, Dad, let's do it. We're shooting. Yes. We're shooting. Like, it's fine. But I didn't know Mumbus is the one who, but according to how I've seen my kids, they're always too excited about shooting. They want to do it again because for them it's a moment. And what parenting lesson have you learned until now? She's 13 now. Yeah. Like maybe 2-3 key lessons. There's someone who's trying to parent. Yeah. Like even before the show, I told you the way I'm struggling with my kids. I'm just like, the whole time they do something new, you're like, oh yeah, I wasn't ready for this. I wasn't. Yes. Yeah. So I can, so lesson number 1, and hii nasemangwa, it's not anything new, that motherhood or parenting has no manual. Man. Yeah. Hii tunafanyanga tu vitu. Unalea tu watoto wako tu kimungu. Yeah, true. Yeah, because there's no manual to follow. And vile tu tulikuwa tunasema before the camera started rolling, how you parent might not apply to how I would parent my kids. Ndio? Yeah. Like watoto ni watofauti, characters za watu ni different. Vile Obinna analea watu wake, mimi nikijaribu kulea Mumbusi hivyo inaweza backfire. So there's no manual. Nasemanga vile nilikwambia sisi nasemanga we are 3 parents. It's Baba Mumbus, Mama Mumbus and God. That's how we parent. Because as a parent I feel you can only do so much and your very best. Because as a parent every time kwa kichwa yako you want to do the very best for your children. Of course, definitely. Yeah, so mimi nafanya my very best, alafu ingine naachia naachia tu Mungu. Yeye acheze tu kama yeye. Lesson number 2 naweza sema hapo kwanza kwa motherhood. Noma. Nimesema if there's something I would say now is that my mother was right. Do you know? That is a lesson of mother. Unajua zile vitu zote back in the day. Ulikuwa film mamako. Especially when like nakumbukanga
myself at 13, hiyo time unaonanga mamako ni mtiaji, especially ukianza kukua teenager. Juu kila kitu mnakosa like mtazozana. Unaona my mom is not cool, she does not understand me nini. Sasa ndio nasemanga my mother was right. Everything she was doing and saying at that particular time ndio hii yenye nafanya. Exactly. Yeah. So lessons is a parenting. Hiyo na ingine naweza sema what else can I say? I would say, is it easy? No, it's not. It's very hard. It's tough, huh? It's very it's tough. Parenting is parenting. Always the people, the minute you get a child, your life stops. Yeah. The child of the life begins. Yeah. Everything you do is for the best interest of the child. Exactly. So this is how I would put it. I would not say that it's been hard for me, because I feel like I've built a pretty good relationship with Mumbus. We can talk about anything and everything. Yeah. But neza sema, I can't say that I have it figured out. Unajua vile mtu anaweza sema ati got it on lock, man. Yeah. I know how to do this thing. No. Do this. Every day there's something new. Every day she's changing. Every day there's a time tulifanya video ya who knows Mumbu's best. One of the questions alituuliza ni what is our favorite color? I swear Obinna, mimi zile favorite color zake nilikuwa najua. Hiyo siku tuliambiwa zote si hizo. Alikuwa ameflip na sasa anapenda kala zingine. So nasemanga mpaka tulikuwa like since when? Anyway, so nasemanga every day, as in understanding that mtu yeye ana grow. So na vile ana grow vitu zinabadilika kila siku. Yeah. So every day mimi nasemanga tunalana na yeye, like we are in this journey. Sisi wote tunakoni, I have never been a mother before, have I? She's never been a teenager before, has she? So sisi wote tunalana mkisonga. We are in school how together. Do you have tough conversations with her? I find it very hard to have them with my girls. We've tried to have a few. Yeah. But tena kidogo niko zile ndanzaje conversation. How do you set that thing so mtoto asifeel like unambombard? Yes. Ama unamgombanisha, ama unamsomea. Yeah. But I feel like kama you really how do you establish that? Nimeona you guys in Mumbu, you some conversation with the dad. I was just like, yo. I even look at Boniface. Boniface Mwangi also has very nice conversation with the kids. And they're very open-minded. Yeah. And I'm always just like, I don't know. I believe for Sisi, I think ni kitu tuli cultivate from a young age. Okay. Because nakumbuka most of our friends actually ukiwauliza wanasemanga hiyo nyumba yenu haijai kuwa na mtoto. Because I think from a very young age tulianzanga kuongea na Mumbus nika ni mtu mkubwa. Unajua? Yeah. Like kuwa nasiati, because you have to be able to know what conversations for what age. Okay. Usiende kuanza kuambia mtoto conversations zenye hajafika hiyo age. So nakumbuka from the age of maybe when she was around 6-7 years, because nakumbuka especially for your conversation like your menstruation, your periods, nakumbuka when she was around 6, alianza kukuwa very curious. Na anakam kwa bedroom, ataona pads, ataona tampons. But unaona at age 6, she wouldn't even understand. Ukijaribu kumwambia. But the thing I didn't do was tell her at that particular point, ati hii ni mkate. Abel aliambiwa na mamake ni mkate. Pads ni mkate. Mka wale wajaisa hiyo kitu. Hii ingine ni sweetie. Yeah. So the thing I did at from that age sikuwa imwambia ati ni mkate ama ni nini. Nilikuwa namwambia the actual words for the products. Okay. Yeah, but nilikuwa namwambia when you are a bit older, I will now explain nza kufanya nini. Okay. Mommy uses them. These are used by girls, but I'll explain when you're a bit older. Okay. So na feeling ni kama, I think it's because we started having those conversations and I never, sisi kwa nyumba, like unaona vile mtu yeta sema unapeanga majina, the private parts unaanza kuzipea majina. Sisi kwetu ilikuwa vagina from Sisusu. Yeah. Like si bam bam. By the time she was 6-7 nilikuwa namwambia it's called a vagina. Unajua like we started the conversation. Yeah. So I think that's the reason why tumefika at this particular point when she's 13 tunaweza kuwa na hizi. Of course now she calls it kuchi. Mpaka nisikia na yeye mara kwanza I was like what? So apparently it's a name they use. Yeah, but it's not for
13-year-old. No, apparently now go to school. Hey, enda uliza mtoto wako. Ulisema your daughter is 10 and 9 and 6 and it is Susu. Please. Very soon utakuja uambiwe inaitwa kuchi. Anyway, so we started those conversations kitambo. I think that's the reason why we're able to have them openly now. That she's older and now she knows. By age 8, Mumbusa alikuwa anajua pad ni ya kufanya nini. Na alikuwa anajua tampon inafanya nini. But you see, she can't use tampons. Yeye ni wa pads. So I think that's the reason why, like we started the conversations way like kitambo, na kuacha kuzilabel, kuacha kusema, because na feeling sometimes hiyo ndio inafanyanga mtu hii ulimwambianga susu. So by the time unataka kumwambia sasa hii tu susu inaitwa vagina ako but kana anajua ni vagina from the word go. Then whatever conversation follows after that is very so si dudu. Si dudu, exactly. My son is 13. No. Dudu. Pana cheza na dudu. It's a penis or a penis, depending where mwalimu wako wa kizungu alikuwa anaitwa nani. Hey. Sasa umesema secret ni kwanza mapema. Yeah, for me I believe that's the reason why tunaweza ongea vile si ongea saa hizi. I see your episode sometimes I'm just like, yo, I would want this but kidogo. But can I say something? Yeah. So nilianza na Mumbus, babake ndiye ana catch on saa hizi. Cause Abel pia yeye at some point alikuwa anashindwa. Yeah, like I have 3 girls. I'm like, yo. But nilikuwa namwambia you can't, like we can't. Kama inaitwa hivi, kwani unataka kumwambia jina nyingine yenye haitwi hivyo? Because it sounds just there. Yeah, but I honestly believe when you build a good friendship with your kids, like when you have a good friendship with your kids, to the fact that by the time they are getting into adolescence and they are now teenagers, wanaweza kama kuambie kitu, like wanaweza kuambia vitu freely, maybe wako na crush, wako na hivyo. Then my kids discuss crush and boyfriend girlfriend stories, like honestly that's what we draw the line. But you see, you're already doing a good job. The fact that your kids can come talk to you about hizo vitu, because one of the struggles I've had from a few parents when you interact now, wananiambia sasa Mumbus anaongea, Mumbus atakuja aniambie anything yenye ana feel, yenye atakuja tu aongea, ataji express. But sasa unapata mzazi anakuambia mimi nikijaribu tu kuongea, kuuliza msichana wangu juu ya boyfriend crush nini, anatoka mbio na anaenda. So I honestly believe kama anakuja kukuambia, then you're doing something right. No, mine are telling me we have those conversations, lakini tuko so sijapotea sana. Hujapotea sana. What's your thought on family planning for girls before they get to 18? Yo, najua in our setting, when as in terms of culture and whatnot, of course, yo is a taboo conversation. It's a taboo conversation. But do you know that in the States, like actually in the States and in Europe, as soon as a girl is of 10 years of age, wananzanga kufundishwa stories za contraceptives na. Yeah. Because you see, it's meant to be a preventative measure, right? Okay. We are preventing them from getting pregnant, from maugonjwa, from many things, right? So if was tusipoanzia mapema, unataka kumwanzia lini? Ile time alisha amekuja nyumbani. Most parents always like, no, you know this child. And I'm like, listen, you know, they're sexually active and shit happens. Sorry to say, most parents have buried their head in the sand. They're like, no, not my daughter, not my son, not whatever. But you're like, if you don't talk to them and if you don't prevent it now, would you rather start raising another child when your child has a child at 16 or 17? Yeah. Because you are ignored. So me, I'm pro, but now I don't know how, which, where. So for me, I would say, wanasemanga when you're informed for being something is being for armed. Like when you have the information, then you know how to act. You know what to do. Ile time uko na information. So that's how I see your conversation. Onanga, it's just arming them with information so they know. You know, so they know what to do. But this is how I would tell maybe any parent who's curious about that conversation. I would say, go take them to a gyna, because that is what I did for Mumbus. Take them to a gyna, because from 12 years of age, wanakuwa encouraged kuenda kuona gyna, like
Gaina watu wanasemanga is a female doctor, but do you know si female doctor peke yake? Do you know even as a boy unaweza enda uone Gaina? Yeah. No, for real. Wewe, when was the last time ulienda kwa Gaina? Morio wako like men no. Yes. How? Imagine. A man goes to a Gaina? Yes. To do what? We are the same doctor ndio si kwani. So you assume a female doctor ana understand anatomy ya dem. But kwani alienda shule akafundishwa tu anatomy ya dem? Hizo miaka zote zenye ameenda kustudy medicine. No, Gaina ni wa kukoroga nini? Both men and women. No. Gaina is for men. No, but wanaume wagani hao? Let me tell you. Wanaume kama mabinti. No, you can also go see, like, akona the same nini. Hiyo information akona ya dem pia akona ya chali. But I when know, we don't have many problems. Yeah, you don't have many problems. That's the reason why. Yeah. But you see, if your boy, if your 13-year-old son right now is curious, you just go to the chemist. But Obinna, right now, ukweli, saizi, your 13-year-old son, akakuwa curious na kitu. No, for him we talk. Him is my boy. Him, I always talk to him. Yes. Ama akakuwa curious na kitu yenye huwezi jibu. No, for him I always tell him everything. Him is different. The girls are a bit kidogo. Because you feel you don't understand the Yes, girls. but for the guy, usiongea, mimi mwambia, hey Buddha, unajua ABCD. Yeah, but there is a name for a male Gaina, nikamuita hivyo, wanakuanga na jina. Minor. But Gaina but pia Gaina because for sure it is Gaina. For men is woman. Nah. You see what I did there? Yeah, so for any parent who's curious about that conversation, yeah, contraceptives na nini, mimi naweza sema the best way to do it is go see a Gaina. Go to the Gaina. Because the Gaina will always give you the best advice. Watakuambia. Watakufeed na all the information, and then from there now you can make an informed decision. Like something you want for your child. These people grow too fast. They are worrying me. Yeah. My son even started stealing my cologne. Naingia kwa class ananuka Versace. So when I figured out I had to buy him his own cologne. Exactly. Na Dio. Nasikia Dio he has. Yeah. He has cologne. He knows about. So you know men. I don't know about girl child because my daughter is not 13 years. But boy child wakifika 11, 12 they start revolting kushower. Hapo ndio kanisha kunuka. Ndaoga tu. We shower ni moto. What do you mean? As used to shower with maji baridi. Yes. Shower ni moto. Ndaoga tu. We shower sahi. Yeah. So ikakwa shower, change boxers. This then also my son I moved him from panties to boxer. Like no, it's boxer man. Then this way cologne, Dio. So na dizijai juzi ameenda bana amenyolewa kama Mwangi wa nini? Mpaka tunamuita baba Mwangi. Let me show you when you mse amenyolewa. And then yenda ameenda na akachagua hiyo hairstyle. I'm like, now you look like Baba Mutu. Anaka kama mwanaume anaenda Rorashio. Ndio hiyo hairstyle iko hapa. But na ujivile wana grow up ni wanakuwa. They are becoming like their own person. So sasa yeye akona vitu anataka. Ona. Aya. Baka I even did a video. This Wewe. But it looks very good. But this is grown up hairstyle. Yeah, but tunataka kumwambia sasa 13 anajijua hiyo ndio hairstyle inashika. But anakaa poa sana. Ananikumbusha ukaenda ukarudi kwa Instagram. I'll send you the video uta insert hapo. Ukarudi kwa Instagram ya Njugush. Utafute picha zake za harusi. Alipiga dai. Yeah, alipiga dai mpaka nikamwambia sasa ungepiga tu ile hapa. Mpaka sasa kwa nyumba namuita Baba Maina. Na anaitika. Like he's growing up too fast. I look at this guy, I'm like, you sema some things, he does some things, and then sometimes he does mistakes deliberately. But I'm like, really? Yeah. You do know, I know how you think, and I know you cannot do this. Yeah. But alikuwa nakafanya aone tu. Like I find the guy watching Netflix on my account. So kuna the Obinaz, kuna yangu, kuna visitors. So stay kwa hii ya watoto. Then napata akiwatch. Unaambia, but why watch? But it's young Sheldon. Sasa hapo ndio tuko na Mumbusi. Sasa amekushika. Is very anaangalia age limit because she's very mjanja. Anaendanga anaangalia ananiambia mom this one is 13 and below. So ananiambia that one I can watch now because she knows she's not allowed to watch anything that's above her age. But even the movies for children nowadays, bro. Ziko na kila kitu alafu una watch ukitaka kujua mtoto wako amejua mob. You're watching whatever you're watching. Two people go to kiss. Karash.
Karash, because if they don't know watakuwa zile. Ako tu hapo hata anaweza kuangalia angalie. Lakini watu tu wanasongeana karibu, hata wajakisi wamesonga tu karibu. Alafu wanafunga macho na nguvu. Mimi wanaambianga, hey, stop pretending. Sifunge tu macho hivi, you know. But you know, unaona Brianna, kwanza Brianna is a dramatic one. Like, you know. So that thing is too scary. I'm always, by the way, if you're watching this, watch how they parent Mumbus. Watch how Boniface Mwangi parents his kids. They have these moments for Penda Familia. And also look at them, I'm like, then also look at the Obinnas, their YouTube channel. You'll get to see a few things that I've also learned along the way. Yeah. And I realized me and my dad, we are not friends. Because most parents back in the day, people are not friends with their kids. Then I decided I'll do it different. I'll try and be friends with my kids. So there's a lot of things my dad didn't know about me. Until now, he doesn't know. He assumes. I don't want to assume with my kids. I want them to tell me. So watch it and learn it and good stuff. You're doing a good one. You and Abel. I also told him, you guys inspire and motivate me in different aspects. Career-wise, parent-wise, couple-wise. You're doing a good job. So get your flowers. Before tuingie kwa the last set of questions, nataka uonje poke yako kidogo na maswali moro. Guys, a chemistry yaki Obinna. Si ya chemistry. Hii ni simple. Hii ni kama which animal is known as the sheep of the desert? Yawezi kosa kujua. Ngamia. Camel. There you go. Very good. The hardest substance available on earth. The hardest substance available on earth. It's like a rock or something. Yeah, which rock? I don't know. You like the answer is the details. Yes, it is a rock. Yeah. But which rock? Nipe mji. That one I don't know. Niambie. It's a rock. Diamond? Oh, that's the hardest rock. Yeah, but umeanguka sasa. Hiyo nimeanguka, but niko na moja yenye nitakula. Yeah. Uko na moja. How many seconds are there in a minute? 60. Okay. A baby frog is known as? A toad. No, a toad. A baby frog. Toad ni grandfather. No. Yeah. Kwanza toad ni yule anaka kwa land, hata kangi kwa maji. Na anaruka pole pole hivi. An obese frog is called a toad. Really? Uko karibu. Ukirethink tu utaipata. Uko karibu, umeileta hivi. Uko hapo, unachezea tu hapo. Tunataka kuniambia ni I'm giving you one last chance. It's a toad. Wewe ukuli hapa. What is it? Ushakuleo moja. Tadpole. Si nikwambia iko tu hapo. Kakiwa kanini kabisa. Kakiwa hata kama mayai kakienda. Ndio kaki. That one. Enyewe. The last part that a lot of people also want to know, wepara mbili. That I also normally want to know as well. Yeah. How did you end up managing the whole team? That's an interesting story. Because you came as a producer. Yeah. And you were in the school together. Baby happened. Marriage happened. Yes. Then somehow you are the manager for this whole team that is doing brilliant. Yeah. Everything they touch turns to gold. I see the shows they do on TV. Their quality production-wise is A1. I see the events they do from the beginning till how and why. So tunaweza rudi nyuma kidogo. Okay. So in KMC nimefanya film and TV production. Okay. Nimemaliza in early hii ilikuwa mwaka gani? 2010. Yes. After nimemaliza nikakaa nyumbani kulea. Because I was like, imagine 2 weeks after nimepata huyo mtoto nilikuwa nimerudi shule. So nikasema let me now wacha nimlee until maybe a bit later, until the end of the year, then naanza kuhustle job. So the first job I got, Mumbuz was 10 months old. Okay. Nikipata my first job. Unajua job ilikuwa gani? Ilikuwa kukua part of the art department in the movie Nairobi Half-Life.
Ulikuwa Nairobi Half-Life? Yes, it's part of the crew. Man, nigga. That's among the most beautiful movies that have ever been done in this country. Yes. And it changed my life as well. Hands down. Yeah. So that was my first gig. Like after college, na after sasa ati nimelealea, Mumbus amekuwa mkubwa sasa, nizanza hustle. Yeah. And hiyo gig ni Philip alikuwa amepata actually. Philip ndo alikuwa ameitiwa na the production company then ilikuwa inaitwa Ginger Inc. So Philip hangeza juice wako tahidi wako nini. So akanirushia hiyo gig. Akaniuliza unataka juu aliwaambia kuna siwezi patikana but kuna mtu. Okay. So the way the cinemas for Ginger Inc were set up, walikuwa nakama wanafanya training. So it's like a non-profit thing. So wanakam na Ginger Inc is owned by 2 Germans. Okay. So wanaleta watu kutoka Germany, wanakama wanatrain wasi for like 2 weeks. Watu wenye like aspiring filmmakers and then after that training mnatengeneza movie. So mimi hata sikuwa part of na watu wenye wanatengeneza hiyo movie ni watu wenye walikuwa part of this training. But for some reason nikaangukia tu na hata sikuwa part of the training. Okay. Anyway, so I was in the art department. Na in the art department kuna 2 sub departments. Kuna tunini twingi. Si kuna watu wa props, wa standby props, watu wa sijui nini, is a designer. There's a lot in the art department. So title yangu, it was actually also the first time nilisikia title kama hiyo. Ilikuwa ni Action Vehicle Coordinator. You remember Nairobi Half-Life, may watch. Ilikuwa na magari mob sana. Because the whole film revolved around magari na nini. So gari yoyote ulionanga kwa hiyo sinema. Any car ilikuwa inaonekana kwa kamera. Hiyo job yangu ilikuwa kusource for hizo magari. So as an action vehicle coordinator, your work is to source for any action vehicle. For any vehicle that will be in action in the movie. Wendo ulitafuta gari yenye headlights mshangoa alafu mkatuenjoy ati mnazingoa kwa movie. Na tunaona tu light shangolewa hapa. Alafu imeachiliwa kidogo aligonga hivi ikatoka niko like really guys wa Grogon wakashindwa. Walikuwa wanafundishwa by the way vile unaigonga because there's a way unaigonganga inatoka. Wakasema ndo ngoeni tu. Mwacha tumekwa kizia. Yes. Anyway, so and that was my first gig. Nikafanya Nairobi Half-Life. Tulishoot your movie for 1.5 months. Na Obinna wacha nikwambie after hiyo movie mimi nasemanga sijai tafuta kazi tena kwa hii industry. Kazi zinanitafutanga. But it's because you did a beautiful job there. Yes, I did a fantastic job. Let me tell you. Hiyo time before ningi hiyo movie nianze kufanya hiyo kazi, ungeniuliza team hata Toyota like singekwambia hii gari ikipita hii ni Toyota ama hii ni Nissan ama ni but by the time nilikuwa namaliza hiyo movie nilikuwa najua magari proper. Sikia na ngurumo unasema hiyo ni Hilux. Like inapita tu hivi nakwambia hiyo ni gari gani and I think also hapo ndio my love for kazi ilianza. Okay. Jumina wasichana nasikianga nashindwa mimi gari zikipita hakuna gari inaweza pita nikose kukwambia hiyo ni gari gani. Like napenda tu magari. Anyway, but I was able to do that job that way because of Abel and Philip. Jumi sikuwa na stories za magari. So nikienda nipewe call sheet na hii call sheet inasema kuna gari ya karao nini lazima niende nitafute gari ya karao cab like not an actual sometimes we would fake with paint and what not. Yeah. But lazima nitafute gari ya karao. It resembles the same thing. Yes. Yeah. Nikamaliza hiyo movie and that was the start of my journey in the film industry. Tuseme tu in the creative industry as a whole. Because after hapo nikaitiwa job. Unakumbuka kulikuwa na shows 2 on NTV. Moja ilikuwa inaitwa Demigods, nyingine ilikuwa inaitwa News of Gold. I was part of hiyo kama PA. News of Gold ilikuwa inapatiwa full page za advert. Yes. I used to look at it like that time I was working at Nation. Yes. Like kama tumbona hizi ni cast. Yes, I was part of the crew kama a production assistant at that particular time. Okay. So nilifanya freelancing a bit here and there before now I settled kwa ile kazi yenye nimefanya until nika resign ndio nikaanza stories za management. Kazi gani? Hiyo nini? Nilikuwa there's a company called Media Company, Makutano Junction. Kuna mtu ajengie Makutano Junction. Hey. Makutano Junction shaped my childhood. Exactly. Makutano Junction, then kulikuwa na show ya watu ilikuwa inaitwa Nozone, ilikuwa na Come Citizen asubuhi. I know Ozone. On Saturdays. Ozone Kids. Nozone Kids, yes. And then kuna hii ya wakulima ilikuwa inaitwa Shamba Shape Up.
Shamba Shape Up was more of an extension of Makutano Junction. Exactly. Yeah. So that is the company I worked for 9 years before ni resign in 2018. Wow. Na nikiingia media ilikuwa inaitwa media huko Karen. Nikiingia media nilikuwa nimeitwa, my first gig huko ilikuwa as a third assistant director on the set of Makutano Junction. When you're a third AD, kazi yako ni extras. Okay. So, si extras wale watu wanapita pita. Wewe uko kwa industry. Extras ni wale watu wanapita pita hivi. Hawana role. Tuko kwa market scene, Makutano Junction ilikuwa na market scenes mob sana. Na una need kuona mama wa mboga nini, mtu wa mkoko akipita. That was my first job. Kwa wale hawajui, ukiwatch movie, ikuwe ya Hollywood ama ya wapi, wale watu wote wamechanganyika huko nyuma na mind business zao, wote wamelipwa na ni kazi. Hawako hapo by chance. Wakisema action, wanatembea vile walitembea, mtu akaribu wana go back to one, wanatembea tena, hao wanaitwa extras. Exactly. So that was my hati hao hata ajui wanarekodiwa. Wanakuanga wakijua, hakuna mtu anakuanga hapo by chance. Wote wako kazi. Apart from Obinna show live ama Obinna live, tukiana mtaani, hao wamengedhia huko nyuma, huo kwa wamengedhia for real. So, and by the time I was leaving that company in 2018, I was a producer producing those shows. My last project. Ulitoka ukapanda? Nikapanda. By the time nilikuwa natoka media nilikuwa producer. Kwani ulifanya watu wakavutwa? Nilifanya kazi kwa bidii. Ulifanya wakavutwa. You became too good. Wakasema, why are we paying 3 people and By the way, nilianza ka freelancer. By the time tulikuwa tunamaliza Makutano Junction, tulikuwa shoot for 3 months a season. Every season tulikuwa shoot for 3 months straight. By the time nilikuwa namaliza, mdosi alisema wewe huendi. Wewe nakupatia job permanently. I always wanted to know, Makutano Junction mlikuwa na set, si ndio? Muli build. Yes. Jule si soko, mlikuwa mnaenda tu ovyo ovyo. It was a set. Kila kitu ulikuwa unaona hapo ilikuwa imejengwa. Pubs nini, kila kitu ilikuwa imejengwa. Ilikuwa shamba huko Karen, alafu ikaenda ikajengwa. Ukajenga soko inakaa ni soko kabisa. Unaweza fikiria tuko mahali pale pesa katikati. Ilikuwa kampuni ya mzungu na ilikuwa donor funded. That's why. Kama Snake nikalikuwa analipa pesa mzuri. Let me tell you, nikwambia ukweli. Juzi hata nilikuwa naambia Abel. Juzi si the Kenyan Actors Guild? Inaitwa hivyo. Yenye imecome up na hizi rates zenye actors wanafaa kulipa. Afu wanasema ati it's due 25,000 per episode. I'm like, that is the money Makutano Junction was paying its crew more than, actually now it's like 13 years ago. So, kwa nini unakuja kulipa mtu hiyo pesa saizi? Now things have changed actually. And some people are still stuck in the past. Afu, sahi na inflation na kila kitu unataka kulipa mtu hiyo pesa. Hiyo pesa sahi value yake ni kidogo sana kuliko hiyo kina Snake walikuwa na make. Na bado walikuwa napewa hiyo back in the day. Exactly. Na kwanza hizi show za shamba zilikuwa na pesa. So Shamba Shape Up was actually my last project. I produced that show for 5 months, for 5 years across East Africa. Juu tuko na shoot Kenya, TZ na Uganda. Nikafunga. Why did you resign? After hapo. Pressure ma. Ushaifanya kitu mpaka una feel like you have nothing else to offer. Like I have given everything to this particular role that I've played in this company. I feel like I have exhausted. I have nothing else to offer. But hiyo ndio ilikuwa na feel. But unajua sometimes you feel these things, but unajiuliza nitoke huko nje niende nikakule. Itabidi mawe. But the thing that actually made me resign was Mumbus. Nikianza Shamba Shape Up, Mumbus was around 4-5 years. Nikianza kuproduce Shamba Shape Up. Na by the time nilikuwa naenda kuacha, alikuwa around, and she was like 3, because I did Shamba Shape Up for like 5 years. But then nilikuwa naenda kuacha, alikuwa around hapo 8-9. So ni hizi miaka zote nimekuwa nikienda nikirudi, because Shamba Shape Up was hectic. Takes time and it was hectic. Nilikuwa namaliza in a month ningekuwa home maybe for 2 or 3 days. The rest of the time siko home, because either we are filming in Western, ama niko Uganda, Jinja, ama tuko Arusha. Mzee ndiye ameshikilia boma by hizo miaka zote. Then you are a very supportive guy. He's I complain. No, baby. So the last year yangu ya kufanya Shamba Shape Up, Mbusa alikuwa analia. Like sikuwa nimemzoea kulia. Like nikikam ile time natoka niende, atalia. I think hapo ndio nilijisema. Felt guilty, you're like,
I was like, yeah, but also when I feel I've been here for the money or the baby time. Yeah, the baby it is. Now let me tell you, when I resigned in 2018, September 2018, I had no plan. Nilikuwa na come home kulala. But then nilikuwa nilale October, November, December. Hivyo ndio Abel alikuwa ameniambia, babe, come to ulale, come sleep for those 3 months. Alafu January utafikiria ni nini unataka kufanya. So nikiresign nilikuwa na come kulala. Simuko na confidence in Nairobi. Yes. Mnasikia? Watu wanaacha kazi walale. 2 weeks before I was due to resign, nilikuwa na conversation na team na Sele. Nilikuwa nimeenda kwa hata sijui tulikuwa tunafanya nini. Tunaongea tu ma story. Wananiambia, Sele akaniambia na team, mahali tumefika sasa tunafinika tuna need manager. Kwa sababu Sele amepata mtoi, Tugi ndio alikuwa amekam, akalikuwa Kayang, and then brand ya team at that particular point ilikuwa imeanza kupick. So wanaanza kupata a few clients wanapiga wakitaka kufanya kazi na Njugush. So na before hiyo walikuwa tu ni unajua ile ya bibi na bwana, ile ya wewe wakipiga wewe jifanye wewe ndio manager ndio huyu. Sasa shika simu. Yes. So nikaenda home nikamwambia Abel akaniambia, actually tukiwatafutia in the meantime so unaweza washikilia juzi una resign in 2 weeks. Na ukumbuke nilikuwa nakuja kunyumbani kulala. So unaweza resign ukitoka job unaweza come, tunaweza washikilia tukitafuta msi. Na nikamwambia hivyo, nikamwambia okay, so juu naenda kuacha job in 2 weeks ndakam tu niwasaidie. Bedhe nitawasaidia tukitafuta msi, tukipata msi then I'll hand over. And the day came, nikatoka media and that was on a Friday. Nililala Saturday, Sunday. Monday nilikuwa kwa nyumba yake na team na Seli. Meenda kupitch. Nimeenda sasa orientation. Nilikuwa naambia, you need to orient me because I might be they also good. accepted you to nini? Walikuwa wamefurahi. Juu mimi nilikuwa nakam kuwashikilia, lakini nilikuwa nawashikilia niwasaidie because ni marafiki. Okay. So wacha nikam niwasaidie because I have nothing to do. Si nimetoka job sasa na kuja kulala. Let me come shikilia. Then when you find a good manager, I'll just hand over to them. Hivyo ilikuwa kushikilia. By the way, it was literally mimi napita tu. Mabeshti. But you see, the digital world was also very new to me. Because whatever we were doing was mainstream media. Yeah. But digital was nini. So nilikuwa naambia I need orientation. Tufanye orientation mpaka wiki 2 nielewe vile vitu ziwa kuku. Alafu, after hapo maybe tutakuwa tumepata manager, tunaweza hand over kwa manager. Anyway, 1 month down the line, walikuja wakaniambia wataki manager mwingine. Wanataka tu tufanye kazi nao. Na hapo wacha nikwambie Obinna, that is your story management ilianzia hapo. But you see, na feeling it was a bit easier for me to do it because nilifeel it was just a transfer of skills. Because as a producer, by the time I was leaving media, nilikuwa naenda mpaka kupitch. Yeah, you know your product better. Yeah. So nilikuwa na feel it's the same set of skills nilitransfer to uku kwa management. Of course I had to learn the industry. But after learning the industry, the same skills za nini, because yote ni the creative industry. Same thing. Nili transfer 2 skills. Hivyo ndio sasa nikafanya. But how has it been? Awesome. You enjoy? Fantastic. Urudi media? No, they actually called like 2 years ago. Kuniambia guys, sasa si umerelax, sasa si ukuje. Niko na Jugush. Mimi niko na Jugush, nafanya TikTok, nafanya Facebook. Ukakataa? How kuongeza tado? What do you mean? The offer was whatever you want we'll give you. But I couldn't. What do you mean? Your position bado iko. Your freedom yenye nakamna. Ukishare onje hii world. Like by the freedom that comes. This what we do now. Unafanya kitu. Sasa ningekuwa shamba shepa ungekuwa ni interview nani hapa leo? Ningekuwa na nani by the way. So it comes, the freedom that comes with what we do is good. But nasemanga the amount of work you put in is double. Or That's even true. triple. That's true. You'll self-employed. It was in self-employment. Self-employed, if you remember, I did business studies. Long working hours. Suffer the losses alone. Yes. Naambianga watu wanaonanga, people just see the beauty on social media. Yeah. They don't understand the amount of work that goes on behind so the you see, like my producer, the Hunter, we shot last night, we had live with Burale. They left, went to Ngong to shoot a music video the whole night. Came in the morning back here. We continue shooting KulaCooler. Today we are shooting, I think your guest number 4 or 5. And after you, we are still shooting others. And we are very lucky. Tonight, we don't have an Obinna show live because we are going until midnight or 1. And it happens over and over. Yeah. Self-employment. Tuliambia anda enda ndikwe kazi huko nini akaitwa TV station akakata.
Mimi niko na kamera yangu na jokes. So this is also how you ended up managing your husband. Yes. Pia alipicha ama? Hapana, si 2020. You're the one who came up with the By the way, that imagine it was hata sijui nitaexplain aje. So tumekaa home. Okay. The first 2 weeks of COVID. Si kila mtu ako nyumbani, watu wameoboeka. Abel, you tupatia story. Mimi na Mombus. Abel look at me basi. By the way, you tupatia tu story because he's nasemanga naonanga ni kama akona part ya brain yake yenye iko na ka genius. Juu Abel content yenye you watch, Abel is into documentaries. Like anawatching zile vitu si kawaida watch. Me whenever I'm watching anything, I'm watching for entertainment purposes. Him is not watching for entertainment. Rarely do I ever watch something for educational. Of course kuna zile zenye sometimes when I'm trying to learn something, utaenda Google by the inafanyangwaje. But most of the times TV and it's for entertainment purposes. Sasa for Abel it's different. Abel ana watchingi, but actually anasemanga kwake hiyo ndio entertainment. Abel atenda atafute madocumentaries za vile Ghana wanatengeneza koko. Like hizo ndio vitu zenye you enjoy kuwatch. Na vitu za history. The intriguing. Yes. Ndio kitu sasa. Yes. So I think hapo ndio nini yake ya storytelling. So he always has stories to tell people because vitu zenye anapenda kuwatch akona vitu mingi. Like ameabsorb nini mob sana akona. So one of the days hizo tu za COVID asubuhi nikamwambia babe, sasa hizi stories zetu unatuchapia hivi and we have all the time in the world. So twende tu uchape ka story kamoja. Like tuwekee watu wa enjoy. Si watu wako home. Twende tuchape ka story. Ako ka story kalikuwa kaleka sana. Who knew that? Walikuwa shakwambia story before. Ndio. Actually sikuwa naijua hivyo. Sikuwa naijua hivyo vile aliitell kwa hiyo video. Ulikuwa unajua the rough sketch. Nilikuwa tu najua juju. Sikuwa naijua hiyo design. Yeah, catching to shoot. Imagine sasa na hiyo video moja ndio hapo ndio Mkurugenzi. That was the turning point by the way, because after everybody went the story for Sarah, like wait a minute. Yeah. By the way sana. Watu sasa wakaanza kusema tunataka na zikuwe longer because YouTube at the time ilikuwa tu 15 minutes. Nakumbuka IGTV hata ingechukua nini ilikuwa tu 15 minutes alafu unamalizia hapo. Sasa hivyo ndio tukafungua YouTube page. Alafu in a month unapata mkono wa almost 100,000 subscribers. It was just wild. But nasemanga I think it's when Mungu sometimes akiamua tu ni time yako ni time tu yako. Yeah. So even ndio of course Mkurugenzi amekaa at the time I'm managing team and sele, so it's only natural. Ni bwana na unaona na struggle I need usaidizi. So niliingia tu. Don't worry. I got you. I got us. Sasa wase wanapiga, clients wanapiga. Nikachukua nikamwambia tu so akilipa pesa unamwambianga ni pesa ngapi umetoka for real 20% of whatever money he makes is my pay. He pays me. Hakuna kazi ya bure. No, wewe usimwambia hii kazi wametoa so 150. Hapana. Sasa sisi mimi am very nafanya biashara kama manager wanafanyanga hivyo. So this client amelea. Hapana. Client amelea bro. Akichapa tu. But sasa hapo hivyo ndio tunaharibu kazi. Kwa nini unaharibu kazi? Hivyo ndio una break trust. Manager wenye nimeona. Mimi hata nikifanya quotation invoice nini even for teams for anybody like inakuanga like nitataka uone by the way. Na communication ya email iko hapo ndio uone. So hakuna ati kwani ufanye hivyo? That is not good. So you're earning your money from. But content creation has money. It has a lot of money. Okay. Mimi nasemanga with consistency and if you're diligent and you put in the work because it's hard work. Umesikia Obinna? It's hard work. Yep. It's very hard work. But the money is there. A lot of money. Obinna nakanga hivi nasema whatever I was making when I was in media and I was not making small money. It was a 6-figure salary. By the time I resigned in 2018. It's the same money I can make now in 2 hours. Nikirecord video. When I record video and I post in 2 hours, no story imeishia hapo no. True. So, and you moved. Content creation has a lot of money, but it is a lot of work. Ni kazi. Watu wanaonanga ni kama si kazi ngumu. You see the final product you assume. People always think una post kinu wanasema sai ni ujinga gani? Uko like I wish you knew. Yes. We did not sleep. Vya ujinga unasema. Exactly. You see a video is like 5 minutes. You think it was shot in 5 minutes. There's quite a half a day. Na different cuts, delete, shoot tena. Yeah. Most of the time when you shoot I always have red eyes.
mi kwa nimelemewa. We were just saying the story before you came in. I was telling them we used to shoot at Mr. Walk, KulaCoolerShow. Yes. So Hussein was very good to us. Like we would be shooting, then I'm shooting KulaCooler, we shoot Toxic Boyfriends. Toxic Boyfriends, I'm standing by the bar. Nasimama nimelemewa, macho ni red. Tunasema cut kidogo, break. Hussein analeta kitamba baridi ametoka kwa freezer. Ananirab nayo kwa mgongo. Niko na Red Bull nini, namuka na ruka. Nasema haya twende. Hanta ananiambia twende kazi. Wanafinya, nimekapo nasikia story ya dem. Akafanya, dem anaongea for 1 hour. Unaweza kusinzia tena, cut kidogo, same injection, cut. Tunamaliza kushoot kitu 2 am. Natoka naenda home, naoga, naingia Kiss. What? Then unapose, then mtu anakuja hapo kwambia, which nonsense. Yeah. But ni sawa, mimi nasemanga wewe ni sawa, ite tu nonsense. Wewe hujui hii ndio inanilisha. Na inanipatia maisha mzuri. True. Wewe ite tu nonsense ukitaka kuita nonsense. Naona hata imewabaya Range Rover. Unasumbuana na Njugusha hapo. It's the same family. Land Rover, Range Rover is Land Rover same actually. Family, yes. Different cars. Okay, sema Discovery. No, Discovery. Yeah. Land Rover is there, like Toyota. Unasema Toyota. So it's a Discovery 4. Yeah. Nimeona Njugusha ameumwa sana. Na mambo ya Land Rover. Yeye na mkurugenzi wamepelekana hivi. Ngoja tu hivi. Hiyo beef yao inanibamba. Atakuangushia kitu hapo ushana. But now Njugush now has a different vibe. I was even telling him, Njugush does not like to show his earthly things. I know what he's done. I cannot say because it's not my part to say. But he's quiet, but the moves he's making, I'm always just like, they're grand moves. I want to be Njugush, man. I look at this, I'm like, I want this. Like I was telling him, there's another design you've done on the wall. Like, I want this thing. But he'll not come and say, hey. So him is unlike us. Yes. Like me, if I'll buy one, I'm like, yo, check you away. Check you. So that's what Mkurugenzi did. Yeah. And Njugush was like, Goja, I'm coming. It was nice beef. It was nice beef. I loved it. Finally, Mkurugenzi aliacha ile Mercedes ikaenda. After 50 years. Iko Muranga sasa. Kana for 50 years. Inafanya ni Muranga? Si mwenye alichukua kwa Muranga. Unajua mpaka mwenye alibai penye yako. You keep tabs. Ni ex-girlfriend. Okay. Thank you so much for coming to KulaCoolerShow. Thank you for having Hata me. hujakula so itakufungia. Sasa nakula vizuri. Actually yes, nifungiwe niende takeaway. Itakufungia vizuri. No bado hujakula naweza uomiwa ukae chini uifinye. Hapana takeaway. Ukiona Mumbusa atakula na wewe. Which is sometimes good. As a parent. Hiyo nyama ni mob. Sometimes as a parent. Unakuwa mchoyo. Take it from me. Si mchoyo. You first. Hata kwa ndege unaambiwangwa in case of emergency weka oxygen yako kwanza. Before ya mtoto. Sasa kaa kwa kona. Finya ukifika kwa nyuma naambia Musa hata mimi leo sijaonja kitu. Ni hata sina sijakula. Tukule tu sukuma na ugali na mayai. Maisha uchumi. So thank you so much for coming to the show. Me. There is someone who's doing production, who's probably in school doing mass media, whatever, and they want to get in this space. What can you tell them? The opportunities are there na ni mingi sana because you see sisi time yetu ilikuanga tu ni mainstream media. Now there's opportunities for everybody because of the digital space. So hii content creators kama sisi tuna need a production crew na content yetu ni ya YouTube, right? Ama ya Instagram ama ya nini. Nataka naweza waambia the opportunities, don't give up. It's a very valid cause na opportunities ziko sasa za kutengeneza pesa. Wewe maliza shule kuja kwa industry, lakini kumbuka kazi ni you have to put in work. Man, unajua tu na feel I know niko na majenzi wenye hawatakangi tukisema hivi wanasikianga mnatuingilianga sana. Waambie. But agency wako na hii kitu ya kushini kama ni kama things just come easy. Things don't come easy. Natoka shule na graduate mimi nafuta kufanya video moja, mimi ni content creator na ita trend and I'll make so much money. Uliza ndio Njugusha kwa amefika mahali amefika. Hebu ndio muulize amefanya hiyo kazi for how many years. Akilipwa zingine akilipwa, zingine halipwi, zingine analipwa na chakula. Yeah, so everything takes time. You need to put in time and work. That's the only way to be successful in this life. Me have had people tell me, I've been trying content creation for the last 6 months. Mimi nimechoka. I want to kill myself. Then content creation is not for you. True. Yeah. Kama hivyo ndio unasema, then achana tu na content creation. I started doing KulaCoolerShow with Butita. So the idea came, I looked for Butita, I was like, I want to do this, told me, let's do it, nini. We supported me, we shot a couple of episodes. I think like 5 or 7 or 8. Tuna post 4,000 views, 2,000 views,
10,000 views ikisonga sana. Kuna siku nikaambia Bututa, bro, tumejaribu. Tushafanya 12 episodes. That's one season. It's the 13 episodes. Yeah. Bro, tumetry. Bututa kanambia, hapana. Bututa kwa very positive. Sana. No, tusukume tu. Inapigwa tu, bro. Inapigwa. Tuling'ang'ananga na KulaCoolerShow. Mpaka mimi nilikuwa nimesemanga, I'll just do it for fun because I like it. Actually, the idea for KulaCoolerShow was during COVID. So I was calling celebrities, friends of mine. I host them for lunch. So the initial idea was I go to their place, we cook. Then nawacheka shopping to cover them because me had employment then. I was at Nation. So I was like, so what do I do? So I like bring them somewhere. To Kula akitoka na piga 5K ya kwenda kufanya shopping. That was the idea for KulaCoolerShow before. So tukafanya at some point budget ikaisha, nikasema sasa unapea mtu hakuna pesa. Hata I let views haijilipi. Sema sawa. Tuka interview Madocho. That was the turning point for everything. After the Madocho interview, everything just shifted. Some people see KulaCooler now, they're like, oh, you know. I'm like, bro, we had terrible dark days. I used to look at the views. I'm like, subscriber 5. Umesonga sana ni so moja. Umefanya interview na mtu, umeweka interview tuliekanga ya shiti. Your time shiti was shiti. Tukafanya padi, akakula mayai 30. Yeah, but later. So it takes a lot of patience. It takes a lot of patience. Kama una roho ngumu, endo jaribu kuwa daktari basi. Endo kuwe mwizi. Na hiyo point ndio unafika unafeel unataka ku give up. Hapo ndio sasa kila kitu. Like hiyo ndio. Your turning point inakuanga hapo around the corner. Hapo ndio ufai ku give up. When you're like, hapo penye unasikia nimefika mwisho sasa. Hapo ndio Mungu you come through. There you have it from the boss lady herself. Thank you so much. Thank you for good job me. you are doing. Asante sana. Endelea nayo, si tuko hapa na support, tukitizama tuna learn. Asante. Na pia my people here will learn. Let us know in the comment section below which other guests you want us to bring. Na in this conversation, part gani sana imekunaisi? Tumeongea juu ya shule, tukaongea juu ya uzazi, tukaongea juu ya hustle. So utakuwa umepick kitu from there. Comment, like, subscribe. We'll see you guys in the next episode. We are